I would like now to invite Mr. Francis Ole Kaparo, the chair of the NCIC, the National Cohesion and Integration Commission, to take his 5 minutes. And as you do so, Mr. Kaparo, the questions that I'd like, as in your remarks, hope will come out, among others, is what measures have been put in place by your commission to curb hate speech as we go towards the election? And secondly, beyond those measures to curb hate speech, which is usually reactive, what proactive measures are there to ensure national unity and cohesion in the face of very high contestation for political power? Karibu, Bwana Kaparo. Nakushukuru, Bwana Mwenyekiti, nakushukuru. Asante. Naomba munipe nafasi ni wazungumzia wa Kenya. Manake uchaguzi haitashirikisha wale wanaozungumza Kiingereza peke yake. Kuna wengi katika nchi yetu ambao hawaelewi Kiingereza lakini wanakura, na wangetaka kupiga kura hiyo kwa njia ya amani na kwa njia ya haki. So nataka kuwazungumzia hawa pia, kwa sababu sisi tunaelewa Kiingereza tumezungumziwa kwa kirefu. Naungana na bwana wakili. Dakika 5 kwa wakili ndogo sana. 5 kwa wakili mwanasiasa ni ndogo zaidi. Lakini kwa sababu mlitualika na mkatupa muda huo, tutajaribu kushughulikia. Lakini napenda kutoa mawazo yangu kidogo kabla sijawaeleza ni mipango gani tumeweka kushughulikia mambo ya uchaguzi. Ukiangalia vile tunavyoelezwa ni kwamba lazima uchaguzi ifanywe kwa njia ya haki, integrity. This issue of integrity is something that we have talked about, but not being honest about it. As a nation, we put together chapter 6 on leadership and integrity. Uongozi na dhuluma jema. But if you look at that constitution, what it provides on the right-hand side, it makes it impossible to enforce on the other hand. So you say every leader must be a person of integrity. And you also say, before you declare that person not a person of integrity, there must be an endless system of finding out whether that person is a person of integrity or not. It's not enough to charge. You must charge, yes, but it's not enough. You must convict, yes, but that's not enough. He must appeal, yes, but that's not enough. Endless. Endless. Endless provisions to ensure that dishonesty finally has the upper hand. And yet, as a society that we are, we make it impossible to ensure there is integrity, but we also demand integrity. There is a conflict. And Kenyans, you must decide whether you want to be honest people or you don't. And that's not just the only aspect. The other aspect, and I have heard the lawyer speaking here, and truthfully, he is truthful. We are not a society in short of good laws.
we probably have the best laws on anything on earth. But we are also a society that cannot and is unwilling to ensure compliance with those laws. So we say from one side of the mouth that, and from the other side of the mouth, you say you ignore this law. And it happens. And if you try to execute it, they will go to court. And the court, unfortunately, sometimes becomes the greatest supporter of impunity, I dare say. I dare say. Everything that is bad in our society ends up in court, and every time it goes to court, the courts will inject the right and ensure that that injunction goes on forever, and therefore the wrongdoer is allowed freedom to do what they want. As a society, make up your minds whether you want a society that is guided by the rules, or you want a society that is chaotic, a society that is regulated by dishonor and other things. Final comment on this. We have a problem. As a society, as people, you have a problem. Wakenya muna shida. Manake nyinyi Wakenya ndiyo mnawapigia makofi wakorofi. Wale wakorofi wote wachochezi ambayo mnatuambia tutumie sheria kwa nasa, sio nasa ya kisiasa. Tukisha wapeleka kotini. In civilized society, a person charged with a felony is a person that is to be held in contempt, to be avoided by society, to be looked down upon. Lakini nyinyi wa Kenya, mtu amepelekwa kotini kwa sababu amesema malizeni kabila fulani, wakati anapewa bondi, mnamshukua kwa vigelegele hata anakwenda homecoming. Home gani? Home ya uongo. Home ya kifo. Wakenya, angalieni mioyo yenu. Mukicheza, mutakuja kujimaliza wenyewe. Na hebu niwaambieni, mimi nitawaambieni ukweli. Nitawaambieni ukweli. Kama mtakasirika, kasirikeni. Manaka lazima mwambie ukweli. Kwani mtadu? Ninyi mnachagua wakorofi jameni. Alafu mnaambia Kaparo, hakikisha wakorofi hawatatusumbua, na nyinyi mnapigia hawa makofi. Hey, amkeni. Tumejaribu sisi kama taasisi tuliopewa nafasi ya kushughulikia mambo haya na kuhakikisha tuko hai kabla, wakati na baada ya uchaguzi. Tunajaribu. Na tumefanya ifuatayo. Tumetambua kwamba kuhakikisha kwamba uchaguzi huu utakuwa huru, itakuwa wa kweli, sio kazi ya taasisi moja. Not Independent and Electoral Commission alone. Sio kazi yake peke yake. Ni kazi yako Mkenya. Ni kazi ya NCIC. Ni kazi ya polisi. Ni kazi wa Director of Public Prosecution. Ni kazi ya mahakama. Ni kazi ya Human Rights Commission and other publicly spirited entities.
Kazi yetu, in short, ni kazi yetu pamoja. Na kwa sababu tumetambua ni kazi yetu pamoja, tumewakusanya wote pamoja. We have, for example, a 2 weekly meeting between NCIC investigators, officers from the Directorate of Public Prosecution, officers from CID, and from the police to look at all the cases related to political violence, including hate speech, incitement to violence, so that they meet under one table, a tripartite meeting. So you don't have to shovel files, so it can move faster. We try to do this. But we have also recognized that unlike other societies, we brought unto ourselves some strange laws. In other societies, grown-up people in leadership with gray hair, grandfathers, they don't insult each other in public. Wazee na viongozi ulimwengu mzima hawafanyi matusi hadharani. Kama lazima wafanye kwa siri. Lakini sisi tutatukanana hadharani. That's why you have hate speech. Hate speech haiko kwa ulimwengu ingine kama kosa, kwa sababu kwa kawaida watu hawafanyi matusi hayo. Kwa hivyo lazima tujifunze pamoja what is hate speech. Tumefanya training kwa polisi 2,000 tumetrain tayari kwa hate speech, na kucollect evidence ya hate speech, na kupresent kwa kotini. Tumefanya training hiyo kwa polisi pamoja na Directorate of Public Prosecution. Tumetrain prosecutors yao zaidi ya 100 on those things. Together with the Chief Justice, we have trained magistrates and judges on these things. And hopefully, we don't need to use the law. Naomba kuambieni ndugu zangu, si mapenzi yangu wakati yeyote kumshitaki mtu yeyote. Si mapenzi yangu. Mimi sijauliza kazi ya polisi maisha yangu. Kwa hivyo msinilazimu. Ningependa muachane na hii mambo ambayo yaweza kuleta tabu. Lakini kwa sababu hamna masikio, tutajitayarisha na tutajihami. Na napenda kuwaelezeni, wakorofi hamna nafasi, hamna ruhusa ya kusumbua Wakenya. Naambiwa nimezungumza zaidi. Unajua saa ingine nikizungumza zaidi, pengine huyu bwana ni mkorofi pia. Nani anajua, pengine inamuuma. Lakini wakorofi mpaka watusikie. Na kuna wakorofi kila mahali, hata ndani yenu mna wakorofi. Kwa mikutano ya kisiasa kuna wakorofi. Lakini wale wabaya zaidi ni wale wako social media. Hawa ndio wabaya zaidi kuliko kila kitu. Kila asubuhi naamka mimi kwa ile simu yangu naona uchochezi ambayo haina comparison. A certain tribe must be multiplied by 0. Na matusi mengine yote. Pamoja na Communication Authority of Kenya, pamoja na Directorate of CID, pamoja na good people within the social and regular media, we are addressing this as well. But just see the difficulty.
Ingine tunaangalia mtu ametangaza mambo yaweza kuvunja Kenya hii. Ukimtafuta huyu jamaa, kwanza shida ni kujua ni nani. Ukishajua ni nani, shida ako wapi. Wengine tunawatafuta, tunaona broadcast hiyo wanafanya California, ama Canada, ama the Netherlands, kwa sababu kuna watu kama hao. Kwa hivyo tuko na shida hiyo pia, lakini lazima tung'ang'ane nao, na kung'ang'ana nao tutafanya hivyo. Pia lazima tuzungumze na Wakenya. Ndugu yangu wa Kenya, we must talk to you. We must reach out to you. That it is not healthy for you to hate your brother Kenyan. They are there because God said they will be there. Na kama Mungu amesema ndugu yako Mluo na wewe ni Mkikuyu ama Mmasai, kama Mungu amesema kutakuwa na Waluo, wewe ni nani utasema hata kuweko? Upende usipende watakuweko, na tutahakikisha watakuweko. Na tunataka jeshi ya wananchi ya kusema hatutaki furugu Kenya. Wangapi wangetaka kuingia jeshi hiyo? Wangapi wangetaka kuingia jeshi? Haya, naona. Asante wale wameka. Na ni wangapi wakorofi hawataki? Inua mkono. Inueni mkono. You have a sacred duty to God, to your country, to yourself, to posterity, to ensure this country remains safe. I'll do what I can. But even if I can't, I will shout at the rooftops that we must stop destroying one another. And I hope Kenyans of goodwill will listen. And those who can't listen, we pray to God to open your hearts and take away the devil from you. Naomba ndugu zangu wa Kenya, msifikiri hii kazi ni yangu peke yangu. Msifikiri ni kazi ya Bwana Tobiko. Msifikiri ni ya wako huyu. Kwanza huyu bwana wako, wale wezi wote wanaiba mali ya umma. Wakienda kuwashukua mnaambia ni wezi wetu. Kwani ni ng'ombe? Jisaidieni. Naomba kutii sheria sasa. Kwa muda mrefu nilijulikana kwa story ya order. Naomba kuelezeni. A society without order is a society that is going to self-destruct. The absence of order means anarchy. So choose whether you want anarchy and therefore break every law, or you want peace and therefore obey every legal provision in our country. Thank you very much.